Greetings, my dear respected Rania ma'am. We are always deeply grateful for you, your beautiful dedication, passion, and excellency which you have always given to our ESC stars. And your commitment as the ESC Global Educator truly inspired all of us as in entire academic community. We feel incredibly fortunate to have your guidance, wisdoms, and global perspective shaping our learners. So over to you, my dear respected ma'am. The next 1 hours are all yours. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau cours de français. J'espère, I hope, oui, j'espère que vous êtes prêts, ready, que vous êtes prêts à prendre, participer et surtout à prendre plaisir à parler français ensemble, together. Pendant cette leçon, during this lesson, nous allons réviser plusieurs points importants de la langue française. Nous allons travailler, nous allons réviser les articles définis, indéfinis, possessifs, ainsi que les articles contractés. Nous allons également pratiquer la négation, quelques verbes irréguliers essentiels, nécessaires pour bien communiquer en français. Et ce cours est aussi l'occasion de développer votre expression orale grâce à la pratique de l'entretien oral. Bien sûr, l'objectif ici est de vous aider à parler avec plus de confiance, à poser des questions simples et répondre naturellement dans les situations de la vie quotidienne. Alors, bienvenue. Maintenant, je vais partager ma présentation. Mais avant de commencer, Dr. Madhvi, if you allow me, Dr. Madhvi and I, Hey, we ma'am. have discussed, yes, we have discussed about the assessment, that it's necessary to conduct a regular assessment probably every week, every Tuesday, if you agree. Yes, yes, So yes, every yes, ma'am. Tuesday, we Certainly, will as we have conduct an assessment. So we'll give you homework every day. So at the end, I will give you another PowerPoint which will include some activities, some exercises for about what we have learned so far. And every Tuesday, you have to revise most of most of the phenomena what we have taught. I know it's not easy, but you need to try, and we need also to see, how is your progress. Okay, we need So to for the students of evaluate the progress. Canada, it's Saturday, Sunday. For the students of India, it's Sunday, Monday, right? So you have already 2 days holidays. And after that, this after 2 days, when it will be our India's Tuesday, okay, and Greece also, we could say. So how we are going to do is that ma'am is going to take your test, okay? So you all should be ready. There'll be assessment, and so it will all go what ma'am is teaching you, and also ma'am is going to share you some working exercise which you have to practice thoroughly. All right, guys? Super. Yeah, Rani ma'am, Some, over ac- to you. some activities for every lesson and a regular assessment each week. Alors, les jours de la semaine, do you remember what I have said last time? That what do we use pour les jours de la semaine? Pour les jours de la semaine? Quel article? Do you remember? In Le. order to- le, exactly. Le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, le mardi, nous allons conduire l'évaluation, le test. Do you know le jour de la semaine? Hein? Je Yes, ma'am. suppose que vous... Oh, Yeah, Yes, oui, ma'am. oui. oui, oui. Today we're going to revise all the phenomena that we have found in in French grammar, so that you will be ready
next week for the evaluation. And I will tell you exactly what I want you to revise most. Très vite, on va commencer, Namia, tu peux commencer. The first chapitre, the first chapter, le premier chapitre, will focus on les articles définis. OK? Oui, ma'am. Elle est là, L apostrophe, les. The first thing that we're going to read, to study for the test is this. Namia, Yeah. Les livres est sur la table. le livre, remember, we don't, if it's not pronounced at the end, we don't pronounce. It's silent. Le livre est sur la table. Le livre est sur la table. La table, table. Table. Mohit. Yeah. The second one is la cour à grande. L'école est l'apostrophe. La, It's a vowel. È l'école, l'apostrophe. yeah. L'école est grande. L'école, l'école Est, à grande. est À grande. Est grande. est grande. Est grande. Mhm. Ritu, Les effets jaunes dans les perros. do you remember what I said? Liaison S vowel. Les enfants. Les enfants jouent dans le parc. Remember the pronunciation, the accent Les enfants for the verb of the first group. Joue, joue. Tell me again. do again. Ritu, can you tell me, can you repeat? Les enfants jouent dans les perros. Joue, joue. O-U, it's pronounced U. Joue Jouent dans le parc. dans le parc. Mhm. Simran, Le professeur parle français. le professeur parle français. Parle, joue. Isram, La musique est belle. Et la musique est belle. Elle est belle. Est belle. Est belle. Kevin, Le od, odi, ordinant, le ordinant est nouveau. oh, first of all, we have vowel. So, we have vowel, L apostrophe, L apostrophe. So, L'ordinant, l'ordinateur, l'ordinateur est nouveau. Hein? est nouveau. L'ordinateur is a laptop, the computer is new. L'ordinateur est nouveau. Est nouveau. Nouveau. Hmm. Mohit. Yeah. Sorry, so- Dipti. Les amis, êtes-vous maintenant? Les amis, très bien, les amis arrivent. Hein, arrivent Arrive. maintenant. 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 Les amis arrivent maintenant. Exactement. Namia. La table est blanche. Mhm. Mohit. So, le stylo à bleu. Le stylo est bleu. À bleu. À bleu. 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 Le Mhm. stylo à bleu. Exactement. Ritu. L'élève travaille bien. Les élèves, vowel here, voyelle, les élèves travaillent
Beaucoup. Tell me again. Les élèves travaillent beaucoup. Les élèves travaillent beaucoup. Après, it's gaan. La famille de Lucas est sympathique. 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 Et Après, Simran. L'hôpital est loin. 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 L'hôpital, parce que c'est une H aspiré, like vowel. So, L apostrophe, l'hôpital est loin. L'hôpital Est est loin. loin. Kevin, Les fleurs sont jolies. we don't pronounce the S. Les fleurs, Les fleurs, 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 fleurs sont fleurs jolies. Fleurs sont, mhm, sont jolies, jolies. sont jolies. Jolie, you know it, cute. It means cute, jolie. Okay. Next is gaan. La voiture est rouge. La voiture est rouge. Mohit, yeah, it's sorry, the last one. the last one. Le, lab, labre grande. Grand, grand. Grand. Grand, here is Grand. masculine. Grand, the feminine is pronounced grand. We're going to see in another Grand. session how we pronounce the feminine form, because so far we haven't explained the feminine. Grand for the masculine, grande Grand. for the feminine, but we haven't Grande for explained. feminine. So Yeah. you write down that the first thing that you need to study for the test is this chapter, les articles définis, definite article. You write down the first one is this. Second, les articles indéfinis, definite article. En une de. Kevin. Can you unmute? You are muted. Yeah. La livre est sur la table. Masculine. It shows there that it's masculine. Le genre est indiqué. Okay. So, des livres est sur la table. Dates for plural. Un livre. We have to Un livre. Une de. Un livre is a masculine. Okay. Un livre Un livre est sur la table. sur la table. Sur la Next, table. 3-2. It shows here that it's feminine, F. So, which is the feminine form? Une. Unformed row. Feminine, une pomme est rouge. Un for the masculine, une for the feminine. Une pomme est rouge. Une Après. pomme est rouge. Namia, Des enfants jouent dans les jardins. des enfants, remember S, vowel, des enfants Des jouent, enfants dans le jardin. jouent dans les jardins. Exactement. Des petits. Ma'am, how we know it is feminine or it is This masculine or is what I told you from the beginning, that every time we learn a new word, you need to learn the word with a gender. There is no rule. Voiture est féminine. For example, for the test, you have to learn that pomme is la pomme, the apple, la pomme. Because during the test, probably I won't show you the gender. You have to know the gender. I will hide the gender.
just to understand that you need to know to learn a new word, every new word with a gender. I will hide the gender. I won't show you the gender. Livre is le livre, Okay. masculine. Photo, la photo, le sien. So the words that we have used so far, most frequent words, you need to know the gender. There are Okay. some other tips I showed you last time. We have âge, aimant, ission, which shows which is masculine and feminine, but there are few. This is a few cases. In general, we need to know by heart to memorize the gender. Okay, Dipti? Okay, ma'am. J of fairy. J'ai It is un J of fairy. frère is brother, so obviously it's masculine. J'ai un frère, one brother. J of fair. Next, Ritu. Le desquero. Wait a minute. Feminine. Feminine, what is the feminine form? Le anos. Le descoro. We have here article indefini. An for masculine form. In for feminine. De for plural. Ritu, do you see here the image? You see the image. An, in, de. So, Ella, you see here that we want the feminine form. Entre parenthèses, le gendre est indiqué, feminine. So, which is the feminine form that we need here? La de eso. De is for plural. If we had S, we don't have S. Which is the feminine form? An, une, or de? Hmm? Ella anos. Une sœur, une sœur. Okay, so, Inso. Ella mhm. inso. So do you understand? An is for masculine, une for feminine. So we need here feminine. And de for plural. If you see S, is for plural. Okay. Kevin. Nous avons des M. Nous avons, remember S vowel, nous avons des amis. Nous avons des amis. In general, we have amis. friends. Here, this Yeah. is how we use l'article indéfini in general. We have Nous avons friends. des amis. Nous Yeah. avons des amis. Nous avons des amis. Because there will be exercises where you have to see which article you will use, definite or indefinite. So you need to know also about this. Where will you use l'article défini, where you use article indéfini. It's another thing also. Namia. Il achète un stylo. Il achète un stylo. Il achète un stylo. Elle achète un stylo. Ishan. Elle regarde une photo. Elle regarde une photo. Mohit. It's il sorry, management. So they sandwich Il mange sandwiches. des sandwichs. Il mange des sandwichs. Il mange des sandwiches. Très bien, Il Simran. mange des sandwiches. Simran. Tu vois un chien. Tu vois un chien. Un Un chien. chien. Un chien. So the second
chapter that you need to study is this one, article défini. Article défini so far for next week, and in general, not only for next week. Article partitif, do you remember? Article contracté, do you remember? Le O, je vais au cinéma, je vais à la piscine, A plus la à la for feminine, A plus L apostrophe, je vais à l'épicerie, A plus le O avec X au restaurant. Ils vont au restaurant. When I go somewhere, je vais à. When I return, when I come from, then I'm going to use du, de la, del, de. Okay. When you see the verb aller means à. So you're going to play with the first picture. You will play with o, à la, al, o. If you have verbs like venir, sortir, or if you have foods, any kind of food, quantity of foods, like je mange du pain, I eat bread, je mange de la salade, then I'm going to use du de la de, which is called article partitif. So let's start. Ritu. Jiva la pere. Okay, see, this is the verb aller. Je vais. Je vais means je vais à. Somewhere, à. So, à plus le, it is masculine. Which is the form of masculine? Oh, je vais au parc. Je vais par. Oh, au parc. Do you see here the first picture? The first form, a plus le is oh. Je vais au parc. Je vais au parc. Simran. Elle parle. Le professeur. Here we want to article contracté. Parle à quelqu'un, à someone, à plus le. Parle. Means oh. Elle parle au professeur. To someone. I speak, I means to. I speak to someone. To my professor, to my teacher. Elle parle, tell me again. Elle parle au professeur. Au professeur, au professeur. This is a Au preposition. professeur. This is a Au preposition. professeur. Au professeur. Au professeur. Ishan. Nous allons à l'école. Et nous allons à l'école. Because here we have vowel. Wow. Let's say here, tu viens, tu viens. Not the next one, tu viens. Εκμόχη. Venir means I'm coming Okay. from. I'm coming from. So which article contracteur will use? It's plural. Tu viens. Just a sec. Plural. No, not the il joue, the next one. Okay. Tu viens. Il joue. Tu viens au cinéma. Viens means it's a verb venir, which means I'm coming from. I'm not going to. Yeah. I'm coming from. When we have from, Okay. then we play with the next, the second picture. Du, de, la, del, de. So tu viens. Tu viens du cinéma. Exactement. Tu viens du cinéma. Du Du cinéma. cinéma. So the first thing, Yeah. you check the verb, the meaning of the verb. If we have the verb aller, je vais means à. Okay. À, and you play with masculine, feminine, and apostrophe, a vowel. If you have the verb venir or sortir, or if you have the verb manger
or acheter, or food, the quantity of food, then you play with the second picture. Okay. Okay. Kevin. Il mange della gâteau. It's masculine. It shows here Du, masculine. Du, exactly. Il mange du Il mange gâteau, because we have du the gâteau. food. Yeah. Gâteau. Gâteau means the dessert. Sweet candy. We have food, so we don't think at all. We will use article partitive. Article partitive here, article contracté, du, de, la, etc. Next one is Han. It's the elle achète, elle mange. Elle achète. Elle achète Dela. Do you remember what I said? When we have food, quantity of food, some salad, a part of a salad, in partie de la salade, that means that we use article partitive. Article partitive is the second picture, du, de, la, del, de. So which one? It shows here feminine. Elle achète de la salade. Elle achète de la salade. So in French, you have to use something. I mean, it's not also common. In English, it's not like that. But in French, we need to use any kind of article, whether it's défini or indéfini. Here is partitif, because we want to show the quantity. A quantity which is not defined, it's not determined, but we say one part of a salad, one part of bread. So in this case, we want to use, we will use article partitif, article contracté, but the second picture, du, de, la, del, de. Elle achète de la salade. Dipti. Next one. Nous sortons. Hotel. Nous sortons, sortons means go out. So go out from. When we have from, which one? Du. Yes, but here is vowel. Hotel is vowel. So which form? Since we have vowel. De la hotel. De l'apostrophe, de l'apostrophe. De l'apostrophe. Because it's vowel. Because it's vowel. So nous sortons de l'hôtel. Nous sortons de l'hôtel. Because sortir means go out from. First, we check the meaning of the verb. So it means je sors, nous sortons de l'hôtel. Namia. Nous sortons de l'hôtel. Ils reviennent des magazines. Ils reviennent, très bien, des magasins, because venir means I'm coming. When you see revenir means again. We use for repetition. Ils reviennent des magasins. From the magazines. Des magasins. Next is Han. O means water. So we have food here. Je bois de la E. De le. Vowel. Voyelle. L apostrophe. L apostrophe. That's what I'm saying. Je bois de le. De l'eau. Bois de means le. drink. Means I drink. I drink. Je bois de l'eau. De l'eau. Je bois de l'eau. Okay, so the third chapter that you need to study is this one, article contracté. So write down what you have to study. Again, another one of these. Kevin.
Je vais du musée. Je vais means aller. Ah. So play with the first picture. Je vais, Je vais the first picture. Ah. Je vais à. aller, So, aller. à plus le, Ah, we have ah. Où. Je on, vais on. où? En. Je vais Hmm? en musée. Je vais au musée. Je vais au Musée. musée. Je vais au You, musée. you understand what I mean, eh? We Yep. have the verb aller. I'm going to. So I'm going to check here the first picture since we have a. Then I check which is the gender. Le musée, it's masculine. So a plus le means o. Je Oh, vais au musée. je vais au musée. I'm going to the museum. Hmm, hmm. To the museum. Simran, Nous allons à la plage. à la Et plage. A à la plus la, plage. à la plage. Nous À allons à la la plage. plage. Next, Ritu. Il va à l'université. Exactement, très bien. Because you have a voyelle here. À l'université. A plus L apostrophe. L apostrophe. Elle va à l'université. Très bien. Nania, Ils vont des magazines. ils vont, I'm going to. So we play with the first picture. Aux magazine. Oh, au magasin. Look here, we have X, but it's not pronounced. It's pronounced like the masculine. Au magasin. Au Only, magasin. au magasin, only if we have vowel after, then we're going to see, for example, United States, aux États-Unis. We're going to do la liaison only if there is vowel after. But if we don't have vowel, au. Ils vont au magasin. Ils vont Dipti. au magasin. Dipti. Be careful. To Here be we a, have to bien. We have other verb here. So which picture we will use? oh, oh, first one. Venir is I'm coming from. Aller, Oh, the aller then venir. do. Tu viens, tell me again. To be a, do pas. Exactly. Pas. Tu viens du parc. Tu parc. Mohit, The next one. Il revient au restaurant. again we have a verb venir. Venir, I'm coming from. Okay. Il When we have a verb revient. venir, always the preposition de. Il revient. Il revient Il revient. au restaurant. This is a verb here, a verb which means I'm coming from. So we will use the second picture. I'm coming de. We will use the preposition de. So il revient de plus le, de plus du. Du restaurant. You understand? Du is Du masculine, de la restaurant. feminine. So you first, Mohit, you check the verb. Ils vont au magasin, we use the verb aller. Aller means aller à. I'm going to. So I will play with the first picture. Au magasin. When I have the verb venir means I'm coming from. So with the verb venir, always de. De plus le, du. De la, for feminine, de l'apostrophe, etc. Next one. Let's see, Ishan. Nous sortons. euh, nous sortons la maison. De la maison, hein, you said. De la La maison. De la maison. maison.
De la Parce que maison. sortir means I'm leaving from again. So we play with the preposition de. Nous De, sortons de la maison. de la maison. Namia. Elle est arrivée. Elle arrive. Arrive, it's a verb. First gruppo. Premier gruppo. Elle Elle arrive arrive à l'hôtel. Elle à l'hôtel. apostrophe. Elle arrive. Elle apostrophe, exactly. Elle arrive à l'hôtel. Kevin. Be careful here. Parler à quelqu'un. I'm talking to someone. Parler à quelqu'un. So you play with the first picture. Okay. Which one? Eh, Au Au voisin. Au voisin. Homme X, eh? Homme X. The plural. Omex. Mix. Okay. Oh, we don't pronounce it, eh? Just say that it's with X. So, au voisin. Once. Voisin. Waza. Because S means plural. Yeah. Ritu. Rentre here means I return from. So, from, which preposition is this? Okay. Ritu. Je Je rentre. Lucia. rentre et cinéma. Je rentre means I return. I return from, so we're going to play with the second picture. Here, du, de, la, del. It's like venir. Venir, sortir, revenir, entrer. Here we use de. So de plus le, we have, which is the form, the masculine form? The masculine form? Which one is the Ritu? What I will use? Je rentre. De la cinéma. The la is for feminine. Here we have masculine. Cinema is masculine. So, which is the masculine form? Ah, First one. Du. Du is Du. for masculine. Du. Du is masculine. De la feminine. De l'apostrophe when we have vowel or aspiré, H. De for plural. So, Ritu, when you have any verb which means from, rentrer, venir, sortir, then you're going to use the preposition de. De plus le, du, de la, etc. So, is it clear or do you have any question? Clear. Vous avez des questions? Clear. It's clear. So, you need to learn the verbs aller, the meaning, to think the meaning of the verb, and then make the contraction between la preposition and the article. De plus le, de plus la, etc. Vous allez all préparer les entretiens. Yesterday, you remember, we practiced the dialogues. So you have to practice all these things. You need to know how to present yourself. If, for example, the examiner tell you, present yourself, tell me some things about you, then you're going to speak for 1-2 minutes, everything that we have said. Je m'appelle Rahul, j'ai 22 ans, je suis indien, je viens d'Inde, j'habite à Mumbai, je suis étudiant, je parle anglais, ma famille, blah, blah. Okay, so you prepare also these things. And yesterday we also we read these dialogues. And Yes, ma'am. check also the vocabulaire, le vocabulaire, c'est un café, le cours, midi, aujourd'hui means today. You study, this is elementary basic vocabulary that you need to know, so you have time to check about also this vocabulary. And very important, l'adjectif possessive, do you remember? Μοτοσώματα. Yeah, ma'am. Yes, We're ma'am. going to
we're going to see here the second part. The first part, I need to find it. The first part is this. Mon ton son for masculine. I am one person, one object, one owner, one object. Mon ton son. My, your, his or her. Matasa for feminine, metese for plural. Do you remember? One person, many things, metese. You remember this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now we're going to see, and we have said also one exception that when we have a vowel, a word with a vowel, then we will borrow the masculine form. If we have two words with vowel and the word is feminine, for example, je parle à, we won't say à ma ami, à mon ami, we will borrow the masculine form. For reasons of pronunciation, we can't have French people don't use two vowels at the same time. So je parle à mon ami. Before okay, here we will move to the second part. But before, let's see what do you remember. Kevin, j'aime. J'aime, j'aime, Mon ton son, matassa, metesse. j'aime, j'aime, chien. It's le chien, le chien. Oh, I didn't get it now. J'aime, It's masculine, masculine. masculine, so So, mon ton ma, son, ma it's for feminine. ma, Mon ton son. So, mon mon chien, mon chien, mon chien. J'aime mon mon chien. chien, mon I chien. love my J'aime dog. mon chien. J'aime mon Yeah. chien. Ma'am, what do you say in English? Jamashriya. What did you say, Dipti? What is translation of this? Jamashriya. I love my dog. Oh, J'aime. J'aime, We have seen this verb many times. We will use this verb to talk about your hobbies. yeah. You say, j'aime regarder la télé, j'aime écouter de la musique, j'aime lire des livres, j'aime, je n'ai pas la négation. So, j'aime Yeah, mon chien, my dog, mon chien. Clay, okay. the next one, Namia, you remember clay is feminine. Yes. Elle est chercher sa... Exactement. Très bien, très bien. Non, Elle ta. cherche sa clé, sa clé. Elle Sa cherche clé. sa clé. Sa clé. She, she searches the key, her key. Après, Ishan. Tout ton, ton sac. Exactly. A ton sac. Do you understand, Tipti, why you need to know the gender now? You need to know that sac is le. It's masculine. Because here we need to use ton, ta, what? We need to know the gender. Tu prends ton sac. It's le sac, so ton sac. Deep, tell me the next one. Il? Il telephone a what we say it is feminine. It is masculine or feminine. Mère? Mother. Hein? Ma mère? Il téléphone à his mother. Okay. Il telephone a so the Mon ton son is for masculine. For feminine, mata sa. Mata or sa? sa. It is Sa. sa. Sa, exact. Il téléphone à sa mère. À sa mère. Il telephone a Όχι. sa mère. Όχι. J'ai faim. Je fais. Je fais. Attends. J'ai d'habiller.
Devoir, my homework. devoir. You see, here is Devoir. plural. We have S. So, Yeah. what will we use for plural? It's moton so devoir. You show the last slide again. Mette se. You see here. Mette se for plural. Mette or se. Yeah. Mhm. C'est, I. Je fais. j'ai fait, it's I'm mon doing devoir, mes devoirs. mes devoir, mes devoir, mes Je devoir. fais mes J'ai fait devoirs. mes I'm doing devoirs. my homework. It's first person, J'ai fait plural. Je fais mes devoirs. mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. Yeah. Ritu. Tu ranger sa chambre. Chambre, très bien. Chambre is feminine. My room, room is feminine, but it's two. You. Tu ranges. Marta or sa? Your. Tu ranger tu chambre. Mata or sa? It's my room. Ta your room. Sa his or her room. So which Tu one? ranger sa chambre. Exactly. Tu ranges ta chambre. Ta chambre. Très bien. Kevin. Elle adore. Elle adore. Elle adore plural then. Elle adore ma M. You have here S, so plural. Mette or se. C'est, sorry. Elle adore ses Sème. amis. Ses amis. Ses amis. Elle adore ses amis. Ses amis. Namia. Je ferme euh, ma porte. Je ferme ma porte. Dipti. To invite sa cousin. Wait a minute. It's plural. You see S. Say cousin. Say cousin. Mette or se. Mette or se. Say. Tu. You. Tu. Okay. Te. Te. Sorry. Tu invites tes cousins. Tes cousins. Isran. Te cousin. Il avait ma voiture. Il lave. Il lave ma Il lave. voiture. His car. Euh, euh, ton, Mata or sa. il avait ta voiture. Ta voiture means your car. Oh, he's talking about it. Il avait ma voiture. He I'm getting washes his car. He washes his car. His car is says. So, I'm getting a bit confused. Mata or sa. Here, mata or sa. 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 Il lava sa voiture. He Sa washes voiture. his car. Il lava sa voiture. Sa voiture. So this is the first part. We want to continue with the next part, just to absorb this, first of all, to assimilate the first part. And let's go to the negative form. Okay, let's do some exercise.
Ok, la négation. Namia. I don't speak French. Do you Je remember what we we use I ne remember. before the verb et pas après le verbe. So, Je ne parle pas français. très bien, je ne parle pas français. Mohit. Tu regardes na I la want télévision? the negative form. How we form the negative form? We place ne before the verb et pas after the verb. Yeah. Okay. Uh, Tu, You see here, je n'aime pas, je n'habite pas, je n'écoute pas, don't have vowel. Here, je ne mange okay. pas. Ne before the verb, pas after the verb. So, tu Tu ne regardes la pas télévision? tu ne regardes pas, hein? Tu ne regardes pas la Yeah. télévision. Yeah. Tu ne pas, tu ne regardes pas la télévision? Tu ne regardes pas la télévision. Dipti, next. Il ne travailla pas aujourd'hui. Il ne travaille pas aujourd'hui. Ishan? Il ne travailla pas aujourd'hui. Nous n'aimons pas ces films. Nous n'aimons Nous pas ce n'est film. Un apostrophe. Un un apostrophe, parce que apostrophe, c'est un vowel. apostrophe, un apostrophe. So, nous n'aimons pas ce film. Tell me again. Nous n'aimons pas ces films. Kevin? Again, we have vowel here, écoute, so Yeah. Il n'écoute pas la musique. elle n'écoute pas la musique. Elle n'écoute pas Next, la Ritu. musique. Ritu. Here we have, if you remember the exception here, do you remember we said yesterday, Ritu was not here yesterday. Ritu, just to tell you that when we have here the article indéfini, an, une, des, this in the negative form becomes de ou deux apostrophes in negative sentences. So, j'ai une voiture, in the negative form, it becomes je n'ai pas de voiture. Une transforms and becomes de voiture. Il a des amis, il n'a pas d'amis, des apostrophes, the negative form. So here, what you're going to see to tell me is, for example, elle écoute un podcast. Try this one. You will use the negative form and you will transform an, which becomes de. So let's try. Elle, J'aimerais des chocolates. this is the same. Try the other one. Elle écoute un podcast. Plus bas. Elle écoute un podcast. Do you see the other phrase? Another phrase? Elle écoute un podcast. Hein? Je Do you see? n'aime pas les chocolates. Okay, j'aime le chocolat, je n'aime pas le chocolat. This doesn't change. It's an article défini. The definite article doesn't change. It remains the same. J'aime le chocolat, je n'aime pas le chocolat. Next one. Namia. Should I do the LA Coot one? Il habite ici. Il habite ici. Il n- non habite pas ici. Il n'habite pas ici. Il n'habite Il pas n'habite ici.
Ishan, can you try the next one? Remember, we transform an. Elle n'écoute pas un podcast. Elle n'écoute pas. An becomes, in the negative form, Do. de. De. Do you remember? Elle Yeah. n'écoute pas de podcast. Elle n'écoute pas de podcast. Is what we said before yesterday to a dessert. To a de frère au sec. Je n'ai pas de dessert. Je n'ai pas de sœur ou je n'ai pas de frère. So this becomes the article défini, the definite article becomes de or de apostrophe if we have vowel. Elle n'écoute pas de podcast. The same way. Mohit, the same way, the next one. Tu n'as pas First, tu n'as pas. idée. Tu n'as pas. Tu n'as pas Une, in becomes de. So, tu n'as pas d'idée. Tu n'as pas d'idée. D'idée. Forget. Okay. In becomes de apostrophe. Tu n'as pas d'idée. Tu n'as pas d'idée. D'idée, yeah. The apostrophes. Here with the verb être, avoir. Namia. The negative form. Je ne suis pas fatigué. Fatigué, you see the accent. L'accent. Je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Pas fatigué. Dipti. Ma'am, which one? The second one. Second one. Il n'est pas student. Il n'est pas étudiant. Il n'est pas étudiant. Il n'est pas student. Étudiant. Next, Kevin. Joanne pas ferry. Je n'ai pas. An Je n'ai becomes pas. de. An becomes de. So, je n'ai pas de frères. Je n'ai pas de frères. Je n'ai pas de frères. Isran? Elle n'est pas de voiture. Elle n'a pas de voiture. De voiture. Une becomes de. Elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas de voiture. Ritu? Nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons pas d'amis. De to des, de becomes de apostrophe because we have vowel. So, nous n'avons pas d'amis. De apostrophe. Nous n'avons pas d'amis. De becomes de apostrophe. Nous n'avons No. Papa d'amis. The verb faire, which is irregular, troisième groupe, third group. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites. The irregular part here is vous. Vous faites. Ils font. Kevin, do you want to spell? Je fais. Je fais. Tu fais. Il fait, elle fait, on fait. Nous faisons. Vous faites. Vous faites. Ils font. Faites. Faites. Vous faites. Ils se font. Elles se font. Ils font, elles font. So it means Ils to font, do. elles font. Yeah. We say, je fais mes devoirs. I'm doing my homework. Je fais mes devoirs. This is this verb, irregular. So you learn by heart. There's no other ways. It is irregular. You learn by heart. You memorize the verb. Another verb venir. Namia, can you try spelling?
We have seen this verb irregular again. You have to learn la conjugation, the conjugation. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Viennent, ils viennent, viennent. Viennent. Ishan, can you try the same one? Je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient. Venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Ils viennent. Prendre, to take, I take. Je prends mon déjeuner. I'm taking my lunch, etc. So we use this word for food or for any other thing. So je prends, tu prends, il et l'on prend, nous prenons, vous prenez, ils elles prennent. Prennent. Troisième groupe irregular. Who wants to try? Mohit? Je prenne, tu prennes, ils prennent, elles prennent, on prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent, Prennent, prennent. prennent, ils, elles prennent, These prennent. verbs are irregular, but they're very basic. That's why we chose this book. They're very, very elementary, basic verbs that you need to know. Kevin, can you try? Je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend. Nous prenons, vous prenez, prenez, Vous prenez, vous prenez. prenez. Ils prennent, ils prennent. Ils prennent, elles prennent. Ils prennent. Vouloir, je veux, I want to. Je vais, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Richie, do you want to try? Je vais, tu viens, il vient, il vient, Veut. Je vais, tu veux, il veut. Hmm? je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous voulons, nous, Nous voulons, nous voulons. nous voulons, vous voulez, ils veulent, elle Vous voulez, veulent, ils veulent, vous elles voulez, veulent. ils veulent, ils veulent. Elles veulent. Très bien, merci. Remember that here you need to use the second verb in infinitive form. Je vais manger, I want to eat. To eat, the second verb must be in the form infinitive form. Je vais manger. I want to see here. You see quelques exemples. Nous voulons manger maintenant. The second verb must be in the infinitive form. Ils veulent jouer au football. The second verb must be in the infinitive form. Ils veulent jouer au football. What does this mean? What I is the want meaning? to. I want. I will write here, yes, I want to. And you have heard, if you go, for example, to a restaurant, you say, je voudrais. Have you heard, je voudrais, I would like. Je voudrais, it's the conditionnel présent for this verb. Je voudrais un jus d'orange, s'il vous plaît. Je voudrais. We will see this in many dialogues, in a restaurant or anywhere else. So means I want to. They want to play football. Ils veulent jouer au football. So the verb vouloir and also the next one, pouvoir, which means I can, they use the second verb for with infinitive form. Je peux venir avec toi. I can come with you. So, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Namia, and can you try? Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Ils peuvent, ils peuvent. Peuvent. So,
Let's see here. Who wants to start? Ishan. I want to start in French. Je, Je veux, je veux apprendre le français. très bien. Je vais apprendre le français. I want to start in French. The second verb must be in infinitive form. Je veux apprendre le français. Next one. Kevin. Tu vas venir avec nous, Avec nous. Tu veux venir avec nous. avec nous, Avec, avec nous, avec nous. avec nous. With us. With us. Tu veux venir avec nous. Ritu. Nous voulons, manager, maintenance. Maintenance. Très bien. Nous voulons manger maintenant. We want to eat now. We want to eat now. Nous voulons manger maintenant. Nous voulons maintenance. Manger maintenant. Dipti? Elle veut un nouveau téléphone. Elle veut un nouveau téléphone. Elle veut un Veut. Elle veut. elle veut un nouveau téléphone. Téléphone. Namia. Téléphone. Vous voulez du café ou du thé? Du thé. Du thé. Du Très thé. bien. Vous voulez du café ou du thé? Vous voulez du café ou du thé? Mohit? Il voulait jouer au football. Ils veulent jouer au Il veut, football. Jouer au football. il veut The other jouer au one. football. So this means I want to, and pouvoir means I can. Ishan. Je peux venir avec toi. Je peux venir avec toi. Je peux venir avec toi. Kevin. Tu peux ouvrir la porte, Tu peux ouvrir la porte. ouvrir. Ouvrir. Tu peux Ouvrir. ouvrir la porte. Tu peux ouvrir la porte. Ritu. Nous pouvons finir ce travail aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons finir ce travail aujourd'hui. Dipti. Elle peut parler trois langues. Trois langues. Elle peut parler trois langues. Elle Namia. peut parler trois langues. Yes. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Can you help me, please? Can you help me, please? S'il vous plaît means please. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Mohit? Ils peuvent jouer après l'école. Ils peuvent jouer après l'école. Ils peuvent l'école. Ils peuvent Ils jouer peuvent. après l'école. Here, I want to test the pronunciation. We have verbs for first and second group. So who wants to start? Ishan. First and second group. Just be careful of the pronunciation here, the accent. Ishan. Je parle français tous les jours. Je parle français tous les jours. Namia.
Nous hum, Second group. finissons nos devoirs le soir. Nos devoirs le soir. O-I, it pronounced wa. Nous finissons nos devoirs le soir. And so here Devoirs we le have soir. first and second group. Obviously, you will study for the test. First group, second group, and third group, the irregular. Être, je suis, tu es, il est, the verb avoir, it means I have, and some of the verbs I show you, venir, aller, prendre, vouloir, for the exam next week, okay? And for tomorrow also, if you have time. Mohit, Tu finis la porte? it's a verb fermer. I close the door, to close the door, you close the door. Yeah. Tu finis la porte? It's the verb fermer, fermer. You see here, entre parenthèses, le mot entre parenthèses, fermer, le mot fermer. Okay. So Okay. fermer, Tu you fermes should, la porte. yes, Tu but fermes pronunciation, la porte. tu Yeah. fermes, it's parle, parle, Tu parle, fermes. parle. Yeah. Ferme, tu fermes la porte. Ferme, ferme, Tu ferme, fermes la fermons, porte. fermer, ferme. Fermons, fermer, ferme. Tu fermes la porte. Ferme. Tu fermes la porte. Ishan, Euh, il, il, il choisit rapidement. ils choisissent, second Il group, il choisissent, choisit rapidement. like finissent. Ils choisissent Il choisit. rapidement. Kevin, Vous elle, reçu, elle, elle, the previous one, elle, ok, elle hmm, écoutait de la musique. the pronunciation, okay, be careful, it's like parler. Elle Parler. écoute, 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 écoute. écoute. Elle écoute de la musique, elle écoute de la musique. Elle de la musique. Écoute de la musique. Ritu, Vous, second ri- group, vous, it's a second group. yes, It's vous like finir. le projet aujourd'hui. So what you will do, you will take the root of the verb. We have here second group, réussir, right? Réussir. Yes, You ma'am. will take the root is reus. You remove er. You remove er. So you take the root. The root is reus. And you put the ending, you add the ending of the verbs of per second group. The endings here is ise. Vous finissez. So vous réussissez. You take Réussissez. the root. Exactly. Take the root. Reus, it's the root, and then you add the endings of the verb of the second group. Ise. Vous réussissez. Vous réussissez Okay. le projet Every word, aujourd'hui. if I give you any verb of the second group, you need to do the same thing, to take the root and then you add the ending. So you need to know the endings. ES, ES, ET, here, fini, 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 ISO, ISE, IS. You need to know the endings in order to conjugate all verbs of the second group. Namia, Nous
Marchissons dans le parc. Marchés, premier groupe. First group. First group. Marchons, Marchons, like parler. Parlons, marchons. marchons dans le parc. Nous marchons dans le parc. Tipti. J'ai fini mon travail à temps. J'ai fini mon travail à temps. J'ai fini mon travail à temps. Means on time. Okay, so this is for next one, for next lesson. One is 1 hour, Okay. 15 Yes, minutes. yes. Dr. Madhvi, did you say? Dr. Madhvi, it's here. Do we have more time or we have finished? Yes, ma'am, 2 minutes you can means we can conclude and then we can continue tomorrow. How much time did you say? We can continue till 5 to 6 minutes, ma'am, and then we can continue from tomorrow 5 minutes. again. Okay, okay. Because yeah, Okay. please. So here we have the negative form, as I said before, negative form, and les articles partitifs contractés, which become du, de, la, de. Je ne veux pas de pain. Du pain becomes de pain. Do you remember the negative form? Je ne veux pas. Yeah. Du pain becomes de pain. So Ishan, the first one. Je ne veux pas de pain. Je ne veux pas de pain. Namia. Elena boit pas d'eau ce matin. Elle ne boit pas. Elle ne boit pas. L'eau, de l'eau becomes de apostrophe, do. Elle ne boit pas d'eau ce matin. Because we have D'eau ce voyelle. matin. Dipti. Nous ne Mangeons pas. Nous ne mangeons pas. mangeons pas. Nous ne mangez pas. What we put here? Any? What we say? Any? The fruit becomes, you see here the table right below. The fruit with S, everything, all these things become de. Nous ne mangeons pas des fruits aujourd'hui. Des fruits aujourd'hui. De without S, all these things become de without S, or de apostrophe with a vowel. Next, Namia. Elle n'a voulu. Il ne prend pas. Il ne prend pas. Ok. Il ne prend pas de café après le dîner. Après le dîner, il ne prend pas de café. It was before it was du café. Il prend du café après le dîner. Now with the negative form it becomes de. Il ne prend pas de café après le dîner. Because it's negative form, so this changes. Mohit. Vous ne mangez pas des salades au déjeuner. Au déjeuner, vous ne mangez pas Déjeuner, de déjeuner. salade au déjeuner. Au déjeuner, au déjeuner. Ritu. Mar et moi ne passionné pas de la get-you see weekend. Salade au déjeuner. De la salade becomes de because it's a negative form. Vous ne mangez pas de salade au déjeuner. De la becomes de. It's a negative form. Can you repeat again?
Mar e ne fece pas de la gemetto ce weekend. Ah, you see the last one. Marc et moi ne faisons pas de gâteaux ce week-end. Marc et moi ne faisons pas de gâteaux. Hein? Du gâteau becomes de gâteau. Elles ne veulent pas chocolat, Kevin. Elles ne veulent pas. Elle ne veut pas de chocolat. Mhm. And the last one is Han. Tu n'es pas de confiture pour tes tartines. Pour des tartines. Tout à fait. Tomorrow I will ask you these things, these verbs, the first and second group, without showing you the picture. Will you be ready for tomorrow for this thing? You, you have to conjugate the Oui. verb without the picture. Will you be ready? Yeah, ma'am. Oui. We. Oui. Oui, oui. J'espère. I hope so, hein? J'espère. Okay, let's try. Let's try now here to see the pronunciation. Kevin. Je parle, 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 parlons, parler, parle. Très vite. Très vite avant de finir, before conclude. Très vite. Verb of first group. Je parle, très vite. Kevin. Je parle. Yeah. Je, Parle, je parle, parle. parle. Je parlais. Il parle. Je Je parlais. Tu parle, parlais. je parle. Tu parle, parle, parle. Parle, parle, parle. Hmm. Parlons. Parlons. Parlait. Parlent. Parle. Parle. Parle, 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 parle. Parle. Parle, parle, parle. Parlons, parle, parle. Tomorrow I will ask you these verbs without showing you the picture. So try to practice many times. I will give you other verbs of the first group. Ritu. Nous Parle, je parle, je parle. The picture, the first picture. Je je parle, parle, nous parle, tu parles, vous parlez, je, il parle, ils parlent. je parle, tu parles, il parle. And the next column, nous parlons, vous parlez, il parle. So you have to read these verbs with the endings. Je parle, tu parles, il parle. Nous parlons, parler, parle. Is Hannah? Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Mohit? Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Namia? Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Tomorrow I won't accept to tell me parler. Je parlais. I won't accept it. Okay? I will get angry. I will get angry if you tell me je parlais. I will get angry. Okay? And the verb second group also, fini, 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 finissons, finissez, finissent. Hein? Fini, 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 finissons, finissez, finissent. Okay. So you have to Yes, ma'am. revise all these As things until next Tuesday. Article défini, article indéfini, article contracté, aller au, du, de, la, de, becomes de. The verbs, first group, tomorrow I will ask you without showing you the endings. First group, second group, irregular verbs, être, je suis, tu es, il est, le verbe avoir, and some irregular verbs. Okay, you can choose which irregular verb you want for the third group. Pouvoir, vouloir, aller, venir. But you need to know être, avoir, premier groupe, deuxième groupe. Okay. Article contracté. okay, What else? Adjective possessive, μόνος σώματα σαν μετεσέ. Because you have to see the second part also, notre, votre, leur. So you need to assimilate to understand very well the first part, μόνος σώματα σαν. And the negative form.
In negative form, je ne parle pas français. And if we have article indéfini, this becomes de. Je n'ai pas de sœur, je ne mange pas de pain, je ne mange pas de salade. So next Tuesday, do you think that you will manage? Yes, ma'am. Oui. Okay, let's see. Très bien, Okay, très bien. ma'am. Now, B, as ma'am, a B. senior advisor of ESC Institute, I extend my senior gratitude to you, respected Dr. Rania Lappo, ma'am, for your exceptional guidance, dedication, and incredible support in preparing us for our examination. Your encouragement and belief in our potential have truly inspired us and made this journey both meaningful and memorable. We are deeply thankful for your incredible mentorship. Thank Merci you, ma'am. beaucoup. Merci, ma'am, Dr. for the Martin. session. So you have a lot of homework for next days. Yeah. Merci beaucoup, There's no ma'am. other ways. We have Merci to, beaucoup, ma'am. to proceed like this because you can't, can't continue. If you have gaps, we can't continue. So you need to assimilate Yes, ma'am. We everything that we practice more and then we definitely give the answer correctly. I want practice in pronunciation, especially. Pronunciation. Yeah, This is yeah, my pronunciation as well as grammatical part. We definitely grammatical part, you learn every new word with the article. Le chien, la voiture, le chapeau. Okay, not just the meaning, what does this mean, with the gender. So thank you very much, Dr. Matfi. Do you want anything to say? Yeah, ma'am, merci beaucoup, ma'am. Actually, I went for the walk. So, yeah. Thank you so much, ma'am. Merci Merci beaucoup. beaucoup, ma'am. À la Merci beaucoup, ma'am. prochaine. Merci Merci beaucoup, beaucoup. madame. À la Merci beaucoup. prochaine. Au À revoir. Au demain. revoir. À À demain. Au revoir, demain. à À demain, demain. Au ma'am. revoir. À bientôt.